Tēnā koutou, kei aku iti, kei aku rai, wakapiri mai, wakatata mai, I runga I te reo karanga o te reo o te uru. Ka mātua miia o tātou mate o te wānei, ko rātou te unga mate ki rātou, ka miia uki tātou te unga ora, ko tātou te unga ora ki tātou o te ao mārama nei, tēnā tātou katoa. Nau mai uki mai ki tēnei wāhanga o Te Kupu o Te Uru, e aro ake ana ki ngā pūrongo ku ua ake I te wiki ku paure, ngā pūrongo e rima, ko Alana Broughton tēnei, ai ara I ana I te wāhanga o Te Kupu o Te Uru. Me tīmata ke tātou ki te pūrongo tuatai I ua ake I Te Reo o Te Uru, I ua mai I Te Reo o Te Uru. Ara, ko te aro ake ki te ao āhuatanga, ki tēnei tangata kuroa e wakaako ana I tēnei kātū tākaro kuroa e wakaweawe ana I te unga rangatai. Me uri tō tātou waro ki Mike Taiapo. Kei a koe Phoenix, te wā. E tipu mai a Mike Taiapo ki roto I ngā tūmomo āhuatanga o te whātu pōro me tōna wānau. Nā te rangatira o tēnei ākinakina a Peter Walsh, te aroa o Taiapo I puāwai mo tēnei ākinakina. I wai aia I ngā tapuwai o ngā kaitākaro whetū pōro I te kura tuarua, nā enei pukenga tōna wai pānga ki tēnei ao. I te wai tamarika ana au, I tākaro ana hei tēnei kēmu ki te taho tāku whānui. Pēnei te tino kēmu kia mātou nei te whānui. Engari te wā I haere au ki te kura tuarua I kitea au tētahi tangata rongonui e te whāwhutu pōro o Pete Welders. Ko ia te tino tangata o tēnei kēmu. Ai, ka kitea au I ana mahi, ana pūkenga kei runga I te whira. E he pai ki te mātakitaki, he pai tērā kia hau nei. No ngā tau te kai kuata ake nei, I timata tōna whānui ki roto I ngā mai kai wakaako whetū pōro ki roto o Taranaki. Nā ana tamariki tēnei moe I puāwai mai, nā te ka apirangi ki te wai ianga I tēnei ākinakina ki te kura. I get on and off the field in one piece. Yeah, coaching, I guess of my tamariki from when they were babies, just as a dad and then as a coach, just trying to support them through the game, coaching our school teams, sort of where it started. Most coaches come into coaching through school teams and through tamariki with nobody being able to take the teams. And then from there, just pathways open, opportunities to go away to coaching courses and things. We're lucky in Touch NZ that we have something called community coaching, which is run by George Yonke for Touch New Zealand and also a guy named Luke Chapman, and so they mentor a lot of coaches like myself through this pathway, and there's hundreds of coaches been through even in the last 10 years, which is where my journey has started. And most of those coaches have now sort of ended up in what we call the pathways to coach representative teams, both nationally and then internationally as well. I tā Taiapo anō, kua taumaa ke te tinana I nei rā ki te ia ngā marunga I te wira me ona tamariki. Engari ko tēnei te waka I kotanga, mōna ki te aere tonu. My baby is 16, she's playing. The matamo of my tamariki, she's 20, going on 22. And then my other daughter's 20 and my son's 18. So you feel pretty old when you're out there trying to keep up with them. You know, in the old days it was like I show them around the field. Now I sort of keep the water bottles, you know, free so that when they come off, you know, they've got something to drink. But you know, that's why we play touch, is to be able to, hopefully, to play next to our kids and just enjoy the atmospheres. You know, we would have seen in one of our interviews with Kelly, it's a multi-generational game. So, you know, he rangatahi te hinangaro, he karaua ke te tinana. E pono te kōrero o Mike Taiapo. Ka rangata I tonu te inengaro, engari ka pake ke aere te tinana, ka ngā kauma ki tonu ki te ao o tēnei ākinakina. Phoenix Men in Green, Te Reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix I tau tai atu. Ki te kapo ake ngā kōrero mai te pāpanei a Mike Taiapo, mōna anō, ka ui a te pātai mōna,
Ko tāna wakautu kei te kaa kōrero mo te tini tangata nāna ai ai whakaaweawe. Koina pēr te pātai, nā wai te kai whakaaweawe, i whakaaweawe ki pēnei ana mai ki pēnei o ki tāna wakatau ki roto i ēnei kātū mai mo te ara i a tātou tamariki moko puna i roto i ēnei kēmu, i tēnei kēmu arā ko te pāpōro. Ka kōrero aia mō ngā ringaringa, ngā waiwai, ngā tuara, ai wakatinana i tēnei wakaronui ki te unga ririki. Kamutu ara i te mea ko te whakaaro, ka mātua i te whakaaro ki te tākaro i te pāpōro. Engari ki tua o tērā ko ngā pūkenga, ko ngā mātauranga, ko ngā kātū māramatanga o tēnei kēmu. Ki kawea atu ki roto i ngā mai o iara, pēnei te kāinga, pēnei te kura, ko te tūmataara, ko te wai wakaaro, ko te wakaaro o onu, ko te wakaaro rautaki, ko te tautoko tētei ki tētei, ki kitea o ki era kātū wakaaro, te rereo o era wakaaro i roto i ngā mai o iara. No reira, kei te mii atu e te pāpa o ēnei tini tamaraki. Ka uri anō te aro e te iwi, kei te aro ake tātou, ku uri te aro ki tā wā i kia i te reiria, ki tēnei waine oku, ki tēnei unga tonu, e ngana tonu ana ki te wai, ki te takai i tēnei ara ako i te reo, ako anu o ki tā wā i. Kei Phoenix Manly Green, ngā kōrero. Ko te Hana Kahu tētahi o ngā tauira o te urupu, ko ia tērā e ere i tōna ononga ki te ao Māori, ki roto i ngā tua āhuatanga o te ako i te reo. E onore nui tēnei mo te ana, ki te tūtaki a tangata i tōna kaiako mo te akoranga wakamutunga o te kura waka i iri, ki te pāpaka a Māui. Amazing. So feel very privileged for our kāko to fly all the way 8 hours to come and share with us and spend time with us and to see us ātinana and celebrate us as well. So yeah, I feel very lucky and I wish it was longer. Ko te ia kai mo te reo Māori me ona tikanga te ranga wairua o ēnei tauira, ki te wakatairanga ake i tō rātau Māoritanga, a ākua kei tawiti o te kāinga rātau e no o ana. Kei te kai a hone. Kei te kai a hone, did everyone get that? And then Kei te tangi a mikaere. Kyle, I think it's important to go home, to touch base, to cleanse and to ground. But I think that shouldn't stop us from learning our reo. It might make it a little bit harder, which I think we're a little bit more hungrier because it's not all around us. So we have to go and hunt it down and bring it to us. But just because for many different reasons that we're not living at home at this time doesn't mean that we can't learn our reo and whakanuia te iwi Māori. Nā ēnei akoranga reo Māori, tikanga Māori, ka wāngai ia a te ana i ona mātauranga ki ngā tauira o roto i tōna ka ui mau rākau. Kia mana motu ake ai, te Māoritanga ki te pāpaka a Māui. For myself, I want to continue on. So I've been on maternity leave for the last 10 months and I'm enrolled in 4 different reo programs. I'm trying to learn as much as I can. I'm loving it, so I want to carry on, learn more. I want to be able to share that space as well. So one of the other tauira and myself run a Maurako program here in Te Kupu, and through that we encourage te reo, tikanga and everything te ao Māori. So for us we want to be able to provide a space here to be able to pass on the learnings that we get from the different reo programs. Yeah, just whakanuia te iwi Māori I Te Rupu. Ko te mana konui o te hana, kia kōtuia I te ao maurākau I te ao mātauranga Māori me te reo Māori, kia motu ake ai te mana Māori ki te urupu. Phoenix Manly Green, Te Reo o Te Uru. Kia
ora rai, Phoenix, tēnā koe I tau kapuake I ngā kōrero mai I te reiria mai I tā wā I mō tātou wanaunga. E no o ana ki reira, e taka I tonu mai ana I tēnei ara o te ako I Te Reo Māori, me te kōrero rero ki a rātou tamariki ākua, kei wenua ke, ākua, kāre no o mai ana ki te au kaipo, ka tāia tonu e rātou. Ka rongo au te I wāhanga o te pūrongo rā, e kōrero ana mo te ua ki te kimi I enei ara ako I Te Reo Māori, ki tā wā kia I te reiria, engari kāre kore kauau anō ki wā I ke atu, ki wenua ke atu, kei te wakaroau ki Amerika, ki Aina, ki Apane, ki ngā wenua katoa urinoa I te ao, I te mea, koa I te reiria āua ki te unga Māori, engari moe rātu, me ua ki te mata Māori. Oi anō, ākua tēnei āhuatanga, te ua, ko te ua o tēnei whakarite, o tēnei wakatau, ko te kite atu I a upoko pakaru, ākua te ka kimi I tērā ara, ka whakarite a rānei tērā ara, ai taka I ngā mā rātau, ko te unga o te kāinga oki, e wakarite ana I ngā kaupapa I ngā kōrero, ei whāngai atu, tērā e te iwā, ka taia tinana atu, tērā e te iwā, ka ui a ui rangi nei, ko te mea nui, ko te whakawhitiwhiti I ngā kōrero tonu. Oi anō tēnā tērā kaupapa, ka uri anō te aro I te iwi. Kei te aroa ke tātou ki te ao tō rangapū. Ki tēnei pōro tū I tūake ki roto o whanganui ki runga o pā kaitore, ko toi tū te tiriti. I tai atua te reo Te Uru ki te kapuake I ngā kōrero I ngā kare āroto o te iwi o reira, Anei ngā kōrero. I tūake te porotu nei, me tana kaupapa wakau I te tiriti o Waitangi me te mana o tangata wenua me tangata tiriti ki whanganui, ana, ko toi tū te tiriti. E ngā ue tangata I wakakota I atu ki runga o pākaitore ki te toe I te kāwanatanga o, me ana poro I kaikiri e ai ki ngā kai porotu. Why hundreds of our people turned up, there was clear energy and a strong desire to take on the system, in particular this terrible coalition agreement of the present government, basically attacking everything Māori. And there's no doubt in my mind that many of our people have had a guts full and have become totally intolerant of the system that allows people to use us as cannon fodder, Māori rhetoric, race baiters, etc., etc. Every one of you, your whakapapa to this land gives you the right to say what is right in regard to the health and well-being of our awa, our lands and us as a people. What I got from here, that we're looking at 2-3 types of groups. There are some whānui here who are keen to do some physical active protesting, whether the hikoi. There's also a group here who want to look at how do we utilise technology and to rally up numbers to be more effective. But I do believe, we do need to hikoi in some form, definitely. But we also need to look at other strategies and reaching our people on digital platform to get involved to support a kaupapa and how do we fit this government. And I think today's has a reality check has come. Ku ua ake ngā wangawanga o te iwi nei, no roto I te taka I āture nei I te tiriti, mā te tini I ngā wakamārama mōna, I te wā I oki ki tēnei wakaritenga. Fundamentally, our people knew that there's something terribly wrong when these people can just decide that they'll change the Treaty of Waitangi and use their lens as the right way, as far as they're concerned, to change the Treaty of Waitangi or the axing of the Māori Health Authority. There's at least 20 points within this coalition agreement that target Māori, and all the effort and work that's been put and fought for over the last 40 odd years, of which some of us have been part of that journey. I can see a lot of hurt coming from it, and it's things like this that when we rally together, there's that sense of, that sense of kotahitanga, but that belonging,
I reflect back on the magnificent work of Moana Jackson, Ranginui Walker, all of those leaders of that time who made it very clear that this system is corrupt, and what we should be doing is standing up and fighting and confirming a system that's been here for 1,000 odd years, and that's a system of health and well-being, of the environment, of us as a people, and having a clear vision. Moa we, e wakaaro ana ki te unga no inohi, ki te unga ririki me te utu, o ngā wakarite o nāia nei, ki tō rātou reanga, ai rea kenei. Young father as well, have tamariki of my own, and with them being at the kura de Tāret, at Koro Kukuhuia, all our kura kaiako at the moment are teaching some really awesome stuff, and it pertains to what's happening now, so. Koa te riri me te mua e rangona ana I te wenua, e kite ana te marama I te rangi I te pō, ei āra I wakamua I te iwi, mā te maitai, mā te wakaaro ngātai. But we need everyone. We need iwi te katoa throughout the motu. We need Pākehā, Chinese, Asian, those who support our aspirations, allies. What is wrong with working collaboratively together around the health and well-being of the environment, of the awa, of our lands, of us as a people? We do this together. The government's got 100 days of action. We'll have 100 days of action as well, of challenging them. And we're hoping that this will permeate throughout Aotearoa with other iwi, with other Māori, and the communities as a whole. Ai roto I ngā marama ka kite I te oi aere o tēnei to e nui kei mua I te aroaro tō rangapū uri noa I te motu. Alana Broughton, Te Reo o Te Uru. Koina te pūrongo mō te kaupapa te pōro I tūwake ki runga o Pākaitore mo te kaupapa motu ake nei toitū te tiriti. Ka wakarongo ki ngā kōrero, ki ngā kare āroto te unga I tai atu ki reira. Kamutu ara I te mea, koina noi o te wā I taua I te tangata engari uri noa te motu. Kutū mai tēnā iwi, kutū mai tēnā apu, kutū mai tēnā marae, tēnā wānau, tēnā tangata, tēnā unga, tēnā apori. Ki tua oki o te iwi Māori, e tini tangata kutū wake I runga I te toe I ngā pōro I te kāwanatanga au. Kai te rongo I te tāmi I te mana o te Māori ai, kai te rongo oki I te tāmi I te mana o te iwi whānui, kāre e no o rawa nui ana. Nō reira, ko ta inoi o pea taku kōrero mo tēnei take. Ko te ki ake, ko te aki oki I a koutou I a tātou, ki ruku I te kōrero. Mā tātou anō te rama I kawe wai o ki mātua I te pūrongo, engari ko te taia tinana atu. Ara I te mea me tai atu ki te pōro tūpeange, engari me tai atu ki te kōrero rero ki e te I, me pānui o ki ngā kōrero, me a tauruku I ngā pōro I a te kāwanatanga au, me te pātai ki a koe anō. Mena rānei, ko te ia o ngā wakaro e āngai mai ana ki tātou, te iwi Māori, me tēnei wakaro wānau, tēnei wakaro ki te oranga o te tangata. Kei te whakaaro ake ki ngā kātū pōro I pēnei I te aua I kore, me te whakaaro ki wakakorengia tēnā. Hoi anō, kei a koutou, kei a tātou te mana, kei te iwi Māori, kei ngā iwi uri noa I te motu nei. Me uri anō te aro e te iwi. Kei te aro ake tātou, ki tēnei kaupapa mā ngā tauira, ko pūoro tēnā. I tai atu a Regan Paranihi ki reira, ki te kapoa ki ngā kōrero, I ngā wakaua, mo tēnei ungai I kaka ana, ki te taka I mai tēnei ara pūtaiao. No reira I runga I tērā, kei a koe Regan, te wā. Kua rā no te kaupapa raumati o Pūhoro, me te aha koni atu I te 50 tauira kua whai wāhi ki te kaupapa. No te taurua mano te kaumā ono, manahua ai te kaupapa nei ki te ao marama. I roto I ngā tau e whetū, kua pūrangi aho. So I started my Pūhoro journey in 2018 when I was year 11 at Palmerston North Boys High School.
and I just fell in love with pūtaiao. Ko taua aroha no ki te pūtaiao I whakaawe nui tia I nei tauira Māori kia koke I tēnei ara. I'm looking at different ways we can incorporate mātauranga Māori, and in particular pūrākau, in the way we design prosthetic hands. And we're going to be testing the Delilah plant to see if it has antihypertensive properties that potentially we could use in a clinical setting to help our patients. He hi koitanga wamata nui ana rātau ka whai hua nui o rātau whānau, mai hoki te hapori. For my mum, she is diabetic and she has other comorbidities with that, so being able to actually research a product that might actually be able to help her in the future and other whānaus is, I guess that's probably the most important part for me. Ko pūhoro he kaupapa I wāhanga tia te Māori mā te Māori. Ka mutu kua ki te hoki te Māori e tū hono ana ki ona whakapapa. I'll say the significance behind it is that it's just Māoris helping Māoris, and I guess also trust. With the whanangatanga, the tūhonohonotanga, kanui ki te kanui. I never really struggled in high school with science and maths, but I didn't have that connection to my Māoritanga. So it was my way of reconnecting and finding out who my ancestors were and what I can do to uplift the community. E te kau wiki te roa o te kaupapa, e mana ko nui ana, e nei tauira, ka puare ngata tau, ki āheinga ke atu. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru. Kei te mihi atu I Regan, tēnā koe I ngā kōrero I ngā wakamārama mo te kaupapa pūoro nei. Ka wakarongo au ki te ia o ngā kōrero, kei te rongo au I te kaupapa mo te pūtaiao, e reo anō tērā. E ara I te mea e mātau ana au ki tērā reo, ka rongo au I enei kupu au. Ka reo I te paku mārama, engari ko te mārama au ki te kokonga o te ngākau e muramura mai ana maroto I ngā kupu e puta mai ana I te māngai. Kei te kōrero mo te wānau, kei te kōrero mo te oranga o te tangata. Ka rongo au I ngā kōrero mo te waine, ku pāki aia e te imate e te imāwiwitanga ko te tamāine e taka I mai ana I tēnei ara. Ei tautoko I aia, engari ki tua o te tangata ko tai ki tua o tana waine. Ei tautoko ei iāwina ei wakapakari I o tātou wānau urinoa. Tērā tētei oranga, tērā tētei ua. Ko tētei anō ua karangona I au. Ko tēnei kaupapa e noo ana ei kātū piriti, ei kātū kaupapa ere I te tangata ki tōna ao Māori. Kāre pia I tupu ake I te ao Māori. Engari, ku oki mai kia tātou, ki wāngai a tātou, I roto tonu I tēnei kaupapa o te pūoro, maroto tonu I te pūta I ātoi ki te kunenga ki pūre uroa. Nō reira, e nui ngā ua o roto I tēnei, enei kātū kaupapa. Ara ko te kaupapa matua ko te pūtaio, engari ko te kaupapa motu ake, ko tātou me a tātou tikanga. Ka wai o tēnā ki reira, ei roto I ngā maramaka ki te atu, ai tēnei unga e pakari ake ana, e tupu ake ana. Engari mo te wānei, ka uri anō o te aro, kei te aro ake tātou, ki tēnei Manu Tieri, ki tō tātou Manu Tieri, o Te Reo o Te Uru, ara kia Regan Paranihi. Ko ia tērā e pāpā o ana mō Te Reo o Te Uru nei, engari kunui ana we ako I tēnei ao pāpā o. Ko te ia pātai atu ki aia, mō ngā tai pito, mō ngā wāhanga, mō ngā takaitanga o te nāra. Nō reira, ai pāparauru tēnā, kei a koe te wā ki te ui, ai te Manu Tieri, a Regan Paranihi. Kia aro atu rā ki te kōpai ware o Regan Paranihi. He manu tuku karere, he manu no te ao pūrongo. E hara a Paranihi I te manu tūtāanga ki te wao, I āta inumie e ia I ngā ua no ngā puna wai maa. Ko ia I māro ai o na parirau ki te rere I ngā au pūkeri ne ngā au maaki oki.
No te wā au I te kura tuarua, I turakina. I reira I poipoia e au e tētahi kaiako. I runga anō I taku kore mōhio ki taku e whai muri I te kura tuarua. Ko tāna I whakaro, I puake te whakaro ki roto I aia. Tērā pia ko te ao pāpāho tētahi ara. Pāhemo nā runga anō I te tangata I a koe I o karea roto I taua wā. No reira, whai muri I te kura tuarua, I hiki papātu au ki roto o tāmaki makaurau. Kia whai taku tohu paitahi I raro, I roto I ngā mahi o te ao pāpāho Māori. No reira, I tai atu au ki AUT, ki te whare wānanga aronui o tāmaki makaurau. Ki reira, noho I raro I ngā parirau o e tehi o ngā mātanga I roto I te ao pāpāho. Heoi anō ko te aronga matua ko te ao pāpāho Māori. No reira, wai marie katoa au kia whai wahi ki taua kaipapa. I te wai puta taku ihu. I reira, tino timata e taku hiko I tēnei ao. I raro I te maru o Scotty Productions. I timata hau hei I katau hau ki reira, hei kai awhina noa. I te tau 2014, te tau 2015, ka timata taku hiko I tēnei ao pāpāho o kawa nei I raro I te maru o Scotty Productions. Kuroa te noo rūmaki o Parani I ki te ao pāpāo. Ko ia I noo Māori tau ai ko ngā weako hei ara I iaia. Kua āhua toru tau au e wherawhera ana I te ao te karere I tēnei wā tonu. Nā runga I aku whea ko I roto I tēnei ao kawe kōrero me ki. Ko Regan Paranihi tā tātou kai kawe kōrero ki roto o Taranaki. Nō reira Regan, he pēhea nei te nui o tēnei take ki ngā iwi o Taranaki. Ho paruhi katoa nā te rā I tēnei rangi e skori. Nā runga anō I te kaupapa nui whakaharahara kua mahuta ake ki te pai. I timata ake au I roto I tēnei ao kawe kōrero I raro I te maru o whakaata Māori. I te tau 2014, te tau 2014, I whai wāhi au ki te hituranga kai kawe pūrongo I raro I te maru o whakaata Māori. Ki te whakāturanga o Te Ao Māori News. Māringa nui katoa a te reo o Te Uru, no te urunga o Paranii ki tēnei o ngāware ki ori ai. Ko te reo o Te Uru, ka aro pūmau ki ngā kōrero o te Māori I raro I te tawharautanga o ngā whakaaro Māori. Ko ira pia tētahi tino take I miharo katoa au, kia mahi tahi, kia mahi ngātahi, ki ngā kaikawe kōrero o tēnei peka o te motu me ki Te Uru. Me matāra, me rite, me koi, me ngākau marama, te kaikawe pūrongo. Koni atu ngā āhuatanga I roto I tēnei tūranga me ki. Ko koe te kai kōrero mō te motu. Ko koe e tuku ana I ngā kōrero ki te ao, me te aha, he haipapa nui tērā, mō mātou, ngā kaikawe pūrongo, kia tika tā mātou kawe I ngā kōrero a ngā iwi, a ngā hapu, a ngai Māori, me ki te motu. Koeira e te hiwa, ko ngā wero nui, ko te tāmi ki rungi a tātou te iwi Māori. He āhuatanga nui tērā, heoi anō, ko te ngākau Māori tēnei, ko te whakaaro Māori tēnei, ka mahara ki te whawhai nui e whawhai I whaia e o tātou tupuna I auara. Me te aha, ko mātou noa tētahi aho, tētahi taura here me ki, e kawe a tonu I taua whawhai, ki tēnei a tamira. Koia tēnei ko Regan Paranii, te ngutu uia, e waka ui nei I te pū o te kōrero, kia rongo ai te ao. Alana Broughton, Te Reo o Te Uru. Kia ora rai pāparauru I ngā kōrero mō te manuti eri nei Regan Paranihi. Ko ia tērā I whakapua ki mai, tuari mai ki a tātou ana
kōrero mō te timatanga mai o enei mai, tana taka i mai tēnei ara pāpā o ai te wā i te kura tūtai, enei kura tūtai, ka ki te wakapakari ai ngā momo pēnei i a Regan. E ara i te mea i aro pū ki tēnei mai no runga i te ia nui, engari i ua ake i te kore paku mōio e ai mai mana i te putanga o te kura tuarua. Engari anei au e wakaro ana, koina te waimari o te tamaiti tupu ake i te ao Māori. E ara i te mea me mōio waia, me mātau waia ki te ara e taka i mana, e ara rau ma te tamaiti pēnei ai te tupu i te ao. Ku mōio ki te reo Māori, ku mārama ki tōna wā i tēnei ao. Ka wakaro aki au, e te iwa ka oki ngā wakaro, ngā maara ki te unga kāri e tino wakapono mai ki tēnei ara kōrero Māori, ki tēnei ara mauki o tātou mā tauranga. Engari, anei te ua, anei te tauira, ko koe tēnei e Regan, ko au tēnei e tua uana ki a koe. E te iwi, koina katoa ngā pūrongo ku ua ake i te wiki nei, mai i te reo o Te Uru. Tēnei te mi i kārere atu ki o tātou paure wirirangi ki te korimako o Taranaki, ki te reo wirirangi o Whanganui, ki te reo wirirangi o Rangitānea ki o FM. I te repai ai tēnei waka nā te tautoko mai a te māngai pāo. Ko Alana te Manu Broughton tēnei, he mi i kaua tuana ki koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa, mauri ora i te iwi.